أعزائي طلاب الفرقة الثانية من التلفزيون، الحقيقة النهاردة هنقدم لكم تاريخ التلفزيون في العالم عن طريق تقديم فيديو موجود بالتعليق. The signature every century has been its skyline. إنها رحلة طويلة وقديمة ولكنها سريعة، تلك التي قطعها اختراع التلفزيون. Imprints of man's never-ending path of progress, silhouetted against the ageless canvas of the sky. Our day, our times, our signature, our skyline. Metal fingers beckoning to the invisible, calling to sound the ear cannot hear, and sight beyond the range of the unaided eye. Our era, the era of television. The dream of television had persisted for centuries. The human eye is a miraculous instrument, perceptive, sensitive, forever tuned to the pulsating wavelengths of light. Yet the eye is hemmed in by horizons. It cannot see over a hillside or beyond the haze of distance. منذ القدم إنه هو يرى عن بعد. Man developed marvelously sensitive instruments, binoculars. استخدم التلسكوبات والمناظير العملاقة عشان يقدر يكتشف كل ما هو بعيد. وكان ده فكرة اختراع التلفزيون، إنه هو نرى الأشياء البعيدة ونحن نجلس في منازلنا. Could man fling pictures to the sky and gather them in at a distant point? It was a provoking challenge. And nowhere did the challenge provoke more unending experiment and research than at RCA. As far back as the 1920s, كان هذا تحقيق الحلم الإنسان إنه يرى كل ما هو بعيد. كان تعاكفت عليه شركات RCA وبعض الباحثين والمخترعين لتحقيق هذا الحلم. Dr. Vladimir's work and honorary vice president and technical consultant of RCA. طبيعي أن التطور السريع اللي حققه التلفزيون جاء طبيعيا مع التسلسل التاريخي لما سبقه من مخترعات. منذ أن دارت آلات الطباعة لغوتنبرغ عام 1453 واكتشاف الراديو عام 1888 واختراع السينما للإخوة الأمير 1985 واكتشاف عنصر السيلينيوم بواسطة العالم السويدي بارزليونيوس 1817 وتم اكتشاف حساسية هذا العنصر للضوء سنة 1973. العالم الألماني بولنيوبكوف ويرجع له الفضل في اختراع الايكونوسكوب أو قرص المسح سنة 1884. فكرته حول الصورة إلى نبضات كهربائية. تم عرض أول تلفزيون حقيقي سنة 1935 ل 1937 في لندن بواسطة لوبايرد، في واشنطن بواسطة جينكيز، واستخدم طريقة المسح الميكانيكي. فلاديمير زوركين هو أول أمريكي من أصل روسي عمل على نظام التلفزيون الإلكتروني باستخدام أنبوبة الأيكونوسكوب. الشركات صرفت ملايين الدولارات عشان تنمي هذا التطوير. شركة RCA بالتحديد. You are better acquainted with this progress, General, than anyone, because of your participation and leadership in so many phases of television development. It was nearly 30 years ago when I came to your office with that tube, the first eye of television. Yes, I well remember it. Nearly 30 years ago. And what a great invention this tube has become. It certainly has fulfilled its destiny. Well, General, this is the grandfather of the pickup tube. Do you want to see the newest grandchild? Well, I'm all for grandchildren. Let's have a look at it. Well, here it is. Well, ده تطوير الايكونوسكوب. certainly looks very interesting. What do you expect this grandchild to do? Well, that's what I call miniature Vidicon, and I hope eventually it will replace all the existing pickup tubes for all the purposes. Well, that's very interesting and certainly very promising, because what we need to do is to reduce the size and the cost of these
components so طبعا that حجم television, السمم لما يظهر بيصير حجم التلفزيون والتكلفة طبعا both at the مختلفة. transmitting and the حساسية receiving السمم end, للضوء بيبقى أعلى. may be within the reach of everyone. That is my hope. ده شكل The turning الأيكونوسكوب. point came in 1923 when Dr. Zworykin invented the iconoscope. This tube, after years of further development, became the image ال of the RCA time, وال MBC the electronic طوروا eye of a الأيكونوسكوب. modern television camera. إن هو ده أصل اللي بيعمل كاميرا تلفزيونية. In 1929, Dr. Zworykin and his associates announced the first successful electronic kinescope, forerunner of today's television picture tube. الأيكونوسكوب الصيانات بدأ تطويرها. The circuit was complete. All electronic television was achieved. تم عمل التلفزيون الإلكتروني. How? The lens of the television camera acts like the iris of the human دي eye. طريقة عمل It gathers in the light الأيكونوسكوب أو rays السمم داخل and الكاميرا. focuses them on a mosaic of light-sensitive material يركز الضوء that على is built into the picture tube. أنبوبة أشعة كاسود. The light-sensitive الصورة material منقولة هنا. converts the light into electrical impulses, a reaction varying with the strength of the light. دي الطريقة زي ما حضرتك شايفين. The الصورة optic nerve of اتكونت. the camera picture tube is the electron beam أشعة كاسود أهو. controlled by electromagnets. بيحصل يعمل The سكان. beam scans the picture, which is on the يمسح plate, الصورة. in rapid sweeping motions from side to side, من جنب from لجنب. top to bottom. من فوق لتحت. When the beam hits the image, it loses varying amounts of electrons, دي and طريقة then المسح جوه bounces الكاميرا back to the عن طريق opposite end of the picture الأنبوبة tube, أشعة الكاسود where أو it is الجن amplified أو millions of times. ده نظام السكانينج. ده جوه الكاميرا. It is led off to the ينتقل transmitter in the form of electric current. سلكيا ويسجل أو يرسل عبر اللي هي The غرف signals are النقل. broadcast as radio ويطلع على impulses into space. الأنتنة بتاعت محطة الإرسال. محطة الإرسال بتبعته للأنتنة على المنازل. بيدخل الإشارات من خلال الأنتنة سلكيا على التلفزيون. جوه التلفزيون برضه أنبوب أشعة Part كاثود of the أهو receiving set is the أيكونوسكوب kinescope. مستقبل. Here, the action is reversed. بيعمل نفس طريقة المسح بالتزامن زي ما كان في الكاميرا. بص synchronized سكان perfectly with those of the camera من tube. جنب لجنب من Literally فوق picture لتحت. information نفس الطريقة on a اللي تمت chemically عن treated طريق screen, الكاميرا. line by line. بتظهر الصورة على Bright when the beam is الشاشة strong, الفسفورية less bright when it is weak. بتاعت Thus, التلفزيون اللي the في البيت picture عندك. is reassembled. وبتعرض الصورة بنفس طريقة التصوير. 1931. Atop the Empire State Building, the National Broadcasting Company, a service of RCA, erected the transmitting antenna for experimental television station W2XBS. عملت محطة تلفزيونية. Now, RCA's technicians and scientists tackled the next goal, improvement of picture quality. تحسين الصورة. Hitherto, using a mechanical process, the best that could be transmitted was a crude signal of 60 scanning lines. كانوا بيستعملوا 60 RCA خط مسح turned to the new ثاني. science of electronics, discarded the بدأ mechanical يتطور spinning disc, نظام المسح and soon التلفزيوني. doubled, كواليتي tripled, بقى أعلى. then tripled again the scanning lines. Now television was really on its way. In 1937, television strode out of the studio with mobile vans developed by RCA and NBC. RCA وال Versatile, MBC self-sustaining. أصبح تلفزيون عينه New جديدة. eyes, new vision for ورؤية the world. جديدة لهذا A العالم. man could sit at home, yet his eyes could scan the countryside. A bright new era dawning, a new dimension in شايف communication. العربات Distance التلفزيون reduced to microwaves. Walls, بيستخدموا barriers, الميكروويف. mountains erased. في النقل. Television, the ultimate triumph in man's search for sight beyond the range of the human eye. أهو كاميرات تلفزيونية سنة 1937. 1939. Television is ready to make its official public debut. The أصبح setting could هناك hardly بعد be جديد more لوسائل perfect. الاتصال. The New York World's Fair. أصبح Its شعبيا. theme, the world of tomorrow. نجحوا التلفزيون And the world of RCA tomorrow became the world of today. The RCA exhibit building, where on April 29, 1939, David Sarnoff stated, "We have added radio sight to sound." هي جنب الراديو بجانب النقل الأحداث. NBC cameras probed, explored, scrutinized. Viewers watching the 3,000 television sets then in New York
So the first president ever televised, اللي هو Franklin D. أول Roosevelt, رئيس أمريكي officially opening the فرانكلين world روزفلت tomorrow. 1939 ظهر على شاشة التلفزيون زي ما حضراتكم شايفين كده، وأصبح Via التلفزيون بيدخل television, the viewers الأحداث toured with the King and Queen of England through Pavilion and يوم Midway. بيوم. Day by day, television produced new adventures, new vistas, وكان new ينقل كل ما هو excitement, new أحداث thrills. سواء كان سياسية أو رياضية. NBC presented the first baseball game ever televised, August 1939. 1940, the nerve-tingling drama of a national political convention, the first ever televised. Philadelphia and New York كل were الأحداث knit السياسية، together by the electronic انتخابات miracle of television. Radio relays ومجلس الشعب، pioneered by RCA and the telephone company coaxial الأحداث cables الرياضية، wiped out the horizon as the far limit of telecasting. وكان بدأوا Still يعملوا in the برامج. trial and error stage, television began studying its own future as a بدأوا tremendous ينتجوا برامج medium of داخل الاستديو. entertainment. The first programs were simple, unpretentious, proving grounds for technicians, وبدأ cameramen, يظهر بقى directors, الفنانين writers, and المختلفين، performers. مصور Slowly the ومخرج. know-how was gained. Bit by bit, creative imagination began to give form and بدأ بقى substance الخيال to the new والابتكار. art form called television. بفريق عمل تلفزيوني اشتغل بيعمل. 1941. A fateful 1941 year. طبعا الحرب War and the العالمية. beginning of a 4-year blackout for commercial TV. كان وقتها And بدأ television التلفزيون التجاري. enlisted for the duration. Research went forward at war tempo. At RCA's David Sarnoff هو ما عامل بقى الار سي اي بدأت بقى الأبحاث 24-hour shift والعلماء explored every والمهندسين corner of the new world of electronics. يطوروا الايكونوسكوبات وصمامات التلفزيون. تعاون كل المهندسين من الناحية الإلكترونية والكهربية في اختراعات الأجهزة وتصميم الشاشات التلفزيونية. RCA electronic scientists and engineers made important contributions to the development of radar, sonar for submarine detection, the sniper scope that made it possible to see a target in darkness. Thus, the progress of perhaps a peacetime decade was compressed into 4 short years. 1945, the war over. 1945 After 4 الحرب years of العالمية unparalleled الثانية. war effort, denial, sacrifice, the American public hungry for the rewards of peace. And television, with its promise of endless hours of كان ليه دور. enjoyment, entertainment, was part of the peacetime بدأ dream. يتطور بسرعة بعد انتهاء الحرب. بعد كده بدأت صناعة أجهزة التلفزيون والكاميرات وأنابيب أشعة كسور. استفادوا طبعا من فترة توقف الحرب العالمية الأولى والثانية، وبدأوا بعد الحرب ما انتهت بدأوا ينتجوا أجهزة تلفزيون وكاميرات تلفزيونية عديدة. زي ما حضراتكم شايفين كده ده مصنع لإنتاج الإيكونوسكوبات أو الصمامات أو أجهزة الفيجن. In the NBC studios, the cameramen, lighting experts, set designers, writers, directors شايف شكل التلفزيون بقى أصبح فيه مخرج تلفزيوني وسي سي يو واستوديو وفريق عمل كامل جوه البلاتو جوه الاستوديو. زي ما انتم شايفين كده كاميرات جوه الاستوديو، وفي كمان المخرج قاعد في غرفة السي سي يو التحكم ومهندس الصوت، يعني في منظومة متكاملة للإنتاج التلفزيوني. more entertaining. الكاميرا مان. 1949, an historic television first, a presidential inauguration. As Harry Truman took the oath, the event was carried over the 16-city NBC television network, extending from Washington north to Boston and west to St. Louis. Television was moving with giant strides, and in less than half a dozen years, a flip of a switch in master control could send the television image coast to coast.
industry employing بدأت more than الصناعة a mission. تتحرك Television, an unparalleled blending of التلفزيون. science and art, invention and engineering, private incentive and public service. By television, تقدم American business خدمات has found الجماهيرية the most وصناعة effective الأجهزة. advertising medium. And in turn, وبدأ advertising has يعتمدوا على provided the resources that sustain the standards of programming and permit the never-ending research that is the heart of the television industry. بدأ صناعة التلفزيون تنتشر. Television servicing alone has become a major industry, employing nearly 100,000 people. بدأت تنتشر عبر العالم كما شايفين. Yes, in little more than a wink of time, television has entered our homes, our lives, imprinted new silhouettes on our skyline. And all this has been just the beginning. There was still another dream to be realized, still another dimension to be added. Black and white television الحقيقة التلفزيون لما انتشر عمل بعد جديد في وسائل الاتصال. built hundreds of TV stations, created an industry, an art, a public service, an exhilarating component of our American way of life. It provided the foundation for the next giant step forward. Color. This is a world of color, and the men of television long dreamed of capturing the full paint pot of nature and brushing it on the screen. How could it be done? It was not an easy triumph, as General Sarnoff recalls. When we first began to think of television in the early 20s, we would have been content if only the rose could have been televised من in بداية black and التفكير في white. صناعة التلفزيون كان That miracle had حلم no إن sooner been يصبح achieved التلفزيون ملون. when the eye, المصور أو تظهر sensitive to الصورة color, ملونة. observed that the rose in monochrome lacked its true beauty, and the cry went up for color. Never had scientists been put under such pressure and demand. It has been my privilege and a fascinating experience to watch the scientists at work on color television. I marvel at their accomplishment in bringing into focus the principles of radio, optics, electronics, photography, chemistry, and many other essentials so that they might all work together to make color television practical. I كل اختراعات congratulate the الصورة RCA هي scientists, من الناحية الكيميائية أو تطور الأفلام الملونة أو صناعة الإلكترونيات أو الأوبتكس والحادثات. كل ده ساعد على ظهور التلفزيون and الملون. then created the compatible color television system and the famed color picture tube. بدأ تعرف التلفزيون الملون زي ما انتم شايفين سنة Color, the touchstone of reality, 1954 the vivid pulsating miracle that gives substance to shadows, beauty, grace, and enchantment to a picture. 1954. Problem: how to harness a stream of electrons for color. هنشوف نظرية عمل General Sarnoff أو had set التصوير forth the fundamental بالتلفزيون goals for الملون. color television. نتفرج عليها. First, it must be all electronic. Second, it must be completely compatible. These were the goals. The road was long, difficult, but it led to one of the historic inventions of our times. The RCA tricolor television tube, the tube with the heart of a rainbow. The lens of the color television camera collects light rays in full color from the scene being televised. Within the camera, an ingenious system of mirrors breaks down the light rays into television's three primary colors, blue, green, and red. They are focused through the lens system to the special camera tubes provided for each primary color, and the primary color signals thus produced are simultaneously processed for transmission. يعني ستاندرد بلاك اند وايت Color programs can be seen on standard black and white sets without any change or adjustment. ستاندرد بلاك اند وايت كينسكوب. هو غير لده الوان. بصوا هنا بقى Color receivers, which can also pick up standard black and white broadcasts, RGB, decode the color information and apply the picture in all its vivid beauty to the tricolor tube.
Color captivates attention and brings the beauty of creation close to home. Color transforms the commonplace into the beautiful. It makes the humdrum memorable, gives new power to advertising and merchandising. Color, the fabric of the rainbow riding piggyback on an invisible stream of electrons. The Tournament of Roses in Pasadena, California. Telecast in color by 21 stations of the NBC network in the first west to east transmission in color on New Year's Day الحقيقة من 1954. 1955 التلفزيون ما أصبحش جوه التصوير جوه داخل الاستديوهات، أصبح التصوير خارجي عن طريق الكاميرات، وده بسبب تطوير الايكونوسكوبات أو الصيامات إن هي صغرت وبدأت تبقى، فخرجت التلفزيون للشارع. من سنة 1955 بدأت الإذاعات الخارجية نقل كل شيء، نقل الأحداث التاريخية ونقل الاحتفالات. With the added dimension of color, television programming probed new وعمل horizons. برامج Once تلفزيونية. again, technicians and artists بصوا accepted بدأوا the يدخلوا challenge. تكنيكات In مختلفة. an incredibly تحريك short الكاميرا. time, they had devised the techniques to ده integrate بينتج color داخل التلفزيون، into داخل television الاستوديو. programming. An old word took on new color, new meaning. Spectacular. An adjective made over into a noun. Spectacular, the finest in television programming. Into the home came the greatest in drama, such as The Four Poster, starring Hume Cronin and Jessica Tandy. The list of spectaculars continues to grow to imposing proportions. An entirely new adventure and entertainment for the American public. For pioneered and developed by بدأ صناعة RCA, is الرسوم counted الحركة as one of the outstanding scientific and artistic triumphs of the 20th century. It has added a new dimension to the entertainment arts and has intensified television as a social and educational force. بدأ الإنتاج الأول ينتشر في كل الاتجاهات. دي عربيات الإذاعة Mobile الخارجية. units in a coat of many colors transmit outdoor color telecasts, أو الدور بقى adding new كاست كله sparkle بيخرج. and new buoyancy تصوير خارجي، to عربيات television الإذاعة coverage of الخارجية great كلها. sporting events. The first World Series ever ويبدأ color ينقل الأحداث televised, الخارجية. 1955. 1955 اللي هو 1955 بدأت الإذاعات الخارجية تنتشر، تصور مباريات مختلفة، بيسبول وكرة القدم وغيره، أحداث الرياضية زي ما شايفين، مدرجات، تصوير خارجي ملون، NBC، شبكة NBC. عربية الإذاعة الخارجية ودي Color كاميرا television التلفزيون، first. دي The كاميرا Davis Cup التلفزيونية matches, ألوان 1955. وسط الجمهور. لما شايفين نقل كل الأحداث الرياضية، المباريات باختلاف أنواعها. Football, the youngest art مباريات form, كرة the القدم، easiest الباسبول understood, the liveliest, the bright, television full and كرة الطايرة. captivating color. كله يتم نقله عبر التلفزيون الملون. For I dipped into the future far as human eye can see, saw the visions of the future and all the wonders that would be. One day through television, the entire world will stream into our living rooms with a velocity WWW of بقى light. دخلت بقى التلفزيون يدخل فيه الشبكة العنكبوتية WWW. Not too far beyond the horizons, international television, to span oceans, capture all the vivid beauty of far lands, bind people of all nations tied together by better understanding, better knowledge, through instantaneous communication of sight and sound.
يبقى الحلم للإنسان أن يرى عن بعد كما في الأساطير القديمة، البلورة السحرية وحواديت ألف ليلة وليلة زي ما احنا قلنا في بداية المحاضرة. الحركة واللون والأحاسيس transmitted by invisible waves to all points of the compass. Atop a million homes, antennas pluck the pictures from the sky. At a flick of a switch or the turn of a dial, the scene reappears on the television screen. To perform this split-second magic with true fidelity of color, of sound, of reality, this is the wonder of color television. Compatible color television, an historic example of RCA's continuing efforts to open new horizons of electronics for living. شكرا لك.